Der Regen fiel in dünnen Streifen gegen die alten Fensterscheiben. Julia stand in ihrem Wohnzimmer und blickt hinaus in die Dunkelstraße. Es war spät, und fast alle Lichter im Haus gegenüber waren bereits erloschen, bis auf ein Fenster im dritten Stock. Dieses ein Fenster, das seit Wochen jeden Abend hell erleuchtet war. Julia hat es sich zur Gewohnheit gemacht, kurz vor Mitternacht dorthin zu schauen. Nicht aus Neugier, wie sie sich immer einredet, sondern aus einem seltsamen Gefühl der Anziehung. Jedes Mal, wenn sie die Vorhang beisitzt, sah sie in Gestalt. Ein Mann, der am Fenster stand, als ward aufgemacht. Ski groß zu sein, mit dunklem Haar, manchmal trug ein weißes Hemd, manchmal nur ein T-Shirt. Aber egal, was trug, ski Julia direkt ansehen, als was saint das auch sie am Fenster stand war es anders. Winkt Julia zuckt zusammen. War das ein Zufall? Ein Reflex seiner Hand? Nein, sein Blick war eingezeitig auf sie gerichtet. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Blödsinn, murmelt sie, kann mich doch gar nicht sehen. Das Licht ist aus, sieht nur sein eigen Spiegelung doch der Mann winkt erneut, diesmal langsamer, fast wie in Einladung. Sie trat einen Schritt zurück. Ihr Wohnung war ruhig, nur das Ticken der Uhr war zu hören. Soll ich zurückwinken? Unsinn. Ich kann ihn nicht einmal. Doch hab sich ihr Hand, wie von selbst, ein kleines, zögerliches Winken ging durch den Raum. Der Mann lächelt. Dann verschwand für einen Moment vom Fenster. Julia hielt den Atem. Sekunden vergingen, bis zurückkam, mit einem Blatt Papier, das in die Scheibe druckt. Die Buchstaben waren groß und klar, schöner Abend, oder, Julia muss lachen. Die Situation war absurd. Sie sucht hektisch nach einem Zettel und einem dicken Stift, fand aber nur einen alten Block und einen Kugelschreiber. Sie kritzelt hastig, Regen. Aber schon dann druckt sie das Papier gegen ihr Fensterscheibe. Der Mann nickt und hab den Daumen. Von diesem Moment an begann ein stilles Gespräch. Word, geschrieben und hochgehalten, über die Straße. Sie taten kein Namen aus, kein Telefonnummern, nur Kleingedanken, die in großen Buchstaben auf Papier standen. Nach Wasch, immer Lieblingsmusik, Jazz. Du, als mit Piano langer sie schrieben, desto nachher fällt sich Julia einem Fremden, der doch kein Fremder mehr war. Nach einer Stunde verschwand der Mann vom Fenster, nur mit einer Tasse Tee zurückzukehren. Hab sie wie einen Gruß, und Julia tat es nach. Irgendwann schrieb ich gehe schlafen. Bis morgen, Julia nickt, hielt einen Daumen hoch, und zog den Vorhang zu. Die nächsten Abend wurden zu einem Ritual. Julia freut sich schon am Nachmittag auf Mitternacht, auf das Geheimspiel am Fenster. Es war harmlos, sagte sie sich. Nur Wort. Kein Gefahr. Und doch fällt es sich gefährlichen, weil ihr Herz jedes Mal schneller schlug, wenn sie seine Gestalt sah. Eins nachts aber war als anders. Kein Licht im dritten Stock. Kein Mann am Fenster. Julia wartet 30 Minuten. Nichts. Das Haus gegenüber wirkt plötzlich unheimlich still. Sie fühlt ihn leer, die sie überrascht. Warum war es ihr so wichtig, diesen Fremden zu sehen? Warum fühlt sich die Nacht ohne ihn so kalt? Am nächsten Abend war das Licht wieder die Julia mit erlichtert auf. Doch diesmal war der Mann nicht allein. Neben ihm stand eine Frau. In Gestalt mit langen Haaren, die lacht und ihm ein Glas Wein reicht. Julia erstarrt. Das Fenster war weit geöffnet,
und sie Hortzoger Schwach Musik herüberwehen. Sie trat vom Fenster zurück. Was hat sie erwartet? Das nur für sie dort stand. Das jeden Abend alien auf sie wartet. Julia skutelt den Kopf über sich selbst. Aber als sie nach einer Weile wieder vorsichtig durch den Vorhang linst, war die Frau verschwunden, und der Mann hielt ein neues Blatt Papier hoch. Als gut bei dir, Julia start auf die Wort. Ihr Finger zitterten ein wenig, als sie aufschrieb und gegen das Glas druckt. Lächelt sanft, fast beruhigend. Dann schrieb morgen etwas früher, Julia nickt. Ihr Herz schlug wieder schneller. Sie was nicht, warum sie zustimmt. Sie was nur, dass sie diesem Blick nicht widerstehen könnt, einem Blick durch ein Fenster, der sich wie ein Berührung anfühlt. Die Nacht schritt voran, und draußen hört der Regen auf. Der Mond brach durch die Wolken und toucht die Straße in silbernes Licht. Julia blieb lang wach, selbst nachdem das Licht im dritten Stock erloschen war. Sie dachten sen lächeln, en sen ruhigen Augen, en die Frau, die Kurs de Joasen war. War und warum fult sie sich, als wordy sie auf eine Abentur zustuern, das sie nie gesucht hat? Als Julia endlich das Licht ausmacht und ins Bett ging, hort sie noch einmal das Ticken der Uhr, laut, wie ein Herzschlag. Morgen, dacht sie. Morgen wird wieder de sen. Und vielleicht werde ich in ein Stück besser kennenlernen. Julia beriet sich den ganzen Tag innerlich auf den Abend vor. Ihr Blick wandert immer wieder zum Fenster, obwohl es noch hell war. In ihrem Kopf tauchten Fragen auf, die sie gestern noch nicht gestellt hat. War dieser Mann? Warum winkt ihr zu, als waren sie bekannt? Und was sollt morgen etwas früher, bedeuten? Kurs vorzen stellt Julia in tas Tee auf den Tisch, zog die Vorhang nur halb zu und wartet. Ihr Herz schlug schneller als sonst, nicht vor Angst, sondern vor einer eigenartigen Erwartung. Als das Licht im dritten Stock aufging, lächelt sie unwillkürlich. Da stand wieder, in einem dunklen Hemd, das den Schein der Lampe aufhing. Hab die Hand, als würde sagen, de bist du das mal dauert es nicht lang, bis ein neues Blatt Papier in die Scheibe druckt. Wollen wir reden statt schreiben, Julia runzelt die Stirn. Reden. Wie sollt das gehen, über die Straße hinweg? Doch dann verstand sie, meint nicht jetzt, nicht durchs Fenster. Meint ein richtiges Treffen. Julia zagert. Sie nahm einen Stift und schrieb, wo, verschwand Kurs, kam wieder, hielt ein neues Papier hoch, Kaffee in der Ecke. Morgen, 19 Uhr, Julia schluckt. Das war mehr als ein Spiel. Sie blickt auf ihr eigens Papier, doch ihr Hand zittert. Nach einer langen Pause schrieb sie, vielleicht grinsend, hab die Hand und zegt ein Daumen hoch. Offenbar reicht ihm dieses vielleicht. Dann schrieb freumich und zog die Vorhang zu. Julia blieb zurück, verwirrt, nervös und zugleich auf seltsame Weise glücklich. Sie dachten die fremde Frau, die sie neulich gesehen hat. War sie eine Freundin? Eine Schwester? Oder doch mehr? Julia wusste es nicht. Aber sie wusste, dass sie morgen gehen würde, auch wenn sie sich gerade noch nicht in Gestand. Am nächsten Abend war Julia viel zu frühfertig. Sie hat drei verschieden Blissen ausprobiert und sich schließlich für etwas Schlichts entschieden, nicht so auszusehen, als hat sie sich besonders Mühe gegeben, obwohl sie es hat. Kurs vor 7 trat sie aus dem Haus und ging die Straße hinunter zum kleinen Café in der Ecke.
Es war nicht besonders Wahl. Ein paar Lutsassen alien und Tisken, manch lesen, manch redeten lies. Julia Lias den Blickschweifen, und de war sass in einer Eck, in tas vor sich, und lachelt, alsersie sa. Du bist also gekommen, sagte alssie nachher trat. Sein Stimme war tiefer, alssie war hat, ruhig und freundlich. Antwortete Julia und set Saint sich. Nur ziehen, ob du wirklich existierst lacht lies. Und? Bin ich genug, noch bin ich mir nicht sicher sie sprachen über Musik, Bücher, Lieblingsort in der Stadt. Hieß Adrian, arbeitet als Architekt und let tatsächlich seit wenigen Monaten im Haus gegenüber. Julia erzählt von ihrem Job in einer kleinen Galerie, von den langen Abenden, in denen sie allein zu Haus war. Es fühlt sich seltsam leichten, mit ihm zu reden, fast so, als würden sie sich schon lang kennen. Nach einer Stunde merkt Julia, dass sie lachen müssen, ohne zu wissen warum. Adrian erzählt eine Anekdote aus seiner Arbeit, und sie spürt, dass sie ihm zuhören wollt, langer, vielleicht für viel solcher Abend. Doch dann bugt sich leicht vor. Du hast dich gefragt, die Frau war, oder, Julia erschrak. Woher weißt du, ich habe es in deinem Blick gesehen. Das war mein Cousin. Sie hat mich besucht, weil sie gerade in der Stadt war. Julia spürt, wie sich etwas in ihr entspannt, und zugleich ärgert sie sich darüber, dass sie überhaupt eifersüchtig gewesen war. Sagte sie nur. Ich wollte, dass du das weißt. Ich mag kein Missverständnissen Blick bleib ruhig, offen, und das macht es nur schwerer, nicht rot zu werden. Alssie das Café verließen, regnet es wieder leicht. Adrian ging ein Stück mit ihr, bis zur Kreuzung, und sich ihr Weg trennten. Also? Wieder zurück zum Fensterspiel, fragte mit einem Lächeln. Vielleicht, antwortete Julia. Aber jetzt kenn ich die Stimme. Papier ist langweilig geworden grinzend. Dan müssen wir uns wohl öfter sehen später in der Nacht stand Julia trotzdem wieder am Fenster. Es war seltsam, obwohl sie Adrian nun kannt, fühlt sich der Blick von Haus zu Haus noch immer geheimnisvollen. Stand drüben, hab die Hand, als würde sagen, bis bald durch die Esmal worden noch etwas. Einschütten bewegt sich hinter ihm im Raum, kaum zu erkennen. Julia kann nicht sagen, ob es nur das Spiel deluxe war oder in Person, die sich gerade entfernt. Sie wollte Adrian fragen, doch sagt die Vorhang zu, bever sie reagieren könnt. Julia schlief unruhig in dieser Nacht. Sie dachten sen lächeln, en seine Art, aber auch in diesen Schitten. Und irgendwann fragte sie sich, ob es wirklich klug war, einem Mann zu vertrauen, den sie seit 2 Tagen kannt, nur weil am Fenster winkt. Am nächsten Abend schrieb Adrian eine Nachricht direkt auf Papier, bever Julia überhaupt etwas hochgehalten könnt, morgen Überraschung, Julia hab ihn Augenbrau, nahm ihren Stift und schrieb, Art von Überraschung, Adrian grinsend und schrieb nur, vertraust du mir, Julia zagert. Der Regen klopft wieder in die Scheiben, die Straße war leer, still. Schließlich nicht sie nur, ohne etwas zu schreiben. Adrian verstand. Formt lautlos mit den Lippen, 20 und zeigt auf sich, dann auf sie. Julia wusste, dass das Spiel jetzt ernst wurde. Am nächsten Tag konnte Julia kaum arbeiten. In der Galerie hingen die Elben Bilder wie immer, und doch workten sie fremd, als wurde sie durch Nebel gehen. Ihr Kopf war voll von Gedanken und Adrian. Was meint mit Überraschung? Und warum frage ich nicht einfach?
als die or endlich Schlag, hort sie drossen ein leises Klopfen. Nicht an ihrer Tür, an ihrem Fenster. Julia fuhr zusammen, zog den Vorhang bis und sah Adrian auf der Straße stehen. Hat den Kragen sens Mantels hochgeschlagen und winkte ihr. Komm runter, rief leise. Seine Stimme klang gedämpft wie durch den Regen. Julia zagerte nur einen Moment, griff dann nach ihrer Jacke und eilt die Treppen hinunter. Vor dem Haus stand Adrian, ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Ich dachte, wir probieren mal was anderes, als nur durchs Glas zu reden und was Gina, fragte Julia misstrauisch. Spaziergang. Nacht Luft ist gut für den Kopf sie gingen nebeneinander durch die nassen Straßen. Das Pflaster glanzt im Licht der Laternen, und die Stadt work stiller als sonst. Adrian erzählt Kleingeschichten aus seinem Leben, wie als Kind aufbaust allen herumgeklettert war, weil sein Vater Beleiter war, und wie einmal aus Vershen ein ganzes Fenster zerbrochen hat, das eigentlich nur messen wollt. Julia lacht, und die Nervosität verflog ein wenig. Doch irgendwann merkt sie, dass sie in eine Straße einbogen, die sie nicht kennt. Wo gehen wir hin, Adrian lächelt nur geheimnisvoll. Fast sie bleiben vor einem alten Gebäude stehen. Es war verlassen, die Fenster dunkel, die Fassade von verwatschert. Hier, fragte Julia skeptisch. Keine Sorge. Es ist sicher. Ich habe hier mal gearbeitet Adrian zog einen kleinen Schlüssel aus der Tasche und öffnet ihn Seitentür. Drinnen roch es nach Staub und Holz, aber der Boden war überraschend sauber. Fahrt Julia ihn Treppe hinauf, bis sie in einem großen Raum standen. Möbel waren mit weißen Tüchern abgedeckt, doch in der Mitte stand ein kleiner Tisch, mit zwei Gläsern und einer Flaske Wein. Julia staunt. Das ist die Überraschung, ein improvisiertes Dachzimmer mit Blick auf die Stadt Adrian deutet auf ein großes Fenster. Von hier aus kennt man die Dächer sehen, das Licht ferner Straßen, und ganz hinten den schwachen Schein des Flusses. Sie setzten sich, und Adrian goss den Wein ein. Ich dachte, wir reden besser ohne Papier war ein Faker, meint Julia und lächelt. Aber nicht so schon sie sprachen lang, über Traum, über Ort, die sie einmal sehen wollten, über Musik und über den Regen, der leise gegen das Fenster trommelt. Julia fühlt sich geborgen, und doch wurde dieses leise Sehen in ihrem Bauch, dieses Gefühl, das mehr hinter Adrian steckt, als sagt. Du bist ziemlich spontan, sagte sie irgendwann. Manchmal muss man Dinge einfach tun, bevor man sie zerdenkt und du bist sicher, dass hier niemand auftaucht, ganz sicher. Ich hab den Schlüssel noch, und das Gebäude steht leer Julia wollte gerät antworten, da hort sie ein Geräusch. Ganz leise, irgendwo im Flur. Ein Narsen, wie von einem Schritt. Sie hielt in. Hast du das gehört? Adrian legt den Kopf schief, laut. Vielleicht nur das alte Holz. Dies Treppenleben lächelt beruhigend, doch Julia bemerkt, dass auch Kurs zur Tür geblickt hat. Sie tranken weiter, redeten weiter, aber das Geräusch ging ihr nicht aus dem Kopf. Schließlich beschloss sie, es zu ignorieren. Vielleicht war es wirklich nur das Gebäude, das atmet wie ein altes Schiff im Wind. Später brachte Adrian sie zurück zu ihrem Haus. Sie verabschiedeten sich mit einem kurzen Blick, langer als nötig, und ohne ein weiteres Wort. Julia ging die Treppen hinauf, legte ihr Jacke ab und trat sofort wieder ans Fenster. Drüben in Adrians Wohnung Brandlicht, und stand dort, sah sie ihr herüber, hob die Hand. Doch die Esmal stand nicht allein. Hinter ihm bewegt sich wieder ein Schatten, so flüchtig, dass Julia nicht sagen konnte,
obes een person war oder nerder vorhang. Adrian drit sich kurs als hat etwas gehört, dan zog den vorhang zu. Julia bleib lang am Fenster stehen. Viel leicht übertriebig, sagt die sich. Viel leicht ist es nur ein Freund, ein Nachbar, Gender. Aber tief in ihr nag die ein Zweifel. Am nächsten Tag schrieb Adrian auf ein Blatt Papier, Heut wieder? Gleich Zeit, Julia antwortet, ich weiß nicht sein Stern zog sich leicht zusammen, dann schrieb als in Ordnung, Julia nicht, obwohl es nicht ganz stimmt. Der Abend kam, und Julia ging wieder zu dem verlassenen Gebäude. Die Mal war früher nicht durch die dunklen Straßen allein zu laufen. Adrian war schon oben, hat Kerzen aufgestellt, und das Licht war warm und wake. Unterhielten sich erneut, lachten sogar, doch Julia kann sich nicht ganz entspannen. Du bist heut stiller, bemerkt Adrian irgendwann. Viel leicht bin ich nermüde oder viel leicht denkst du zu viel lehnt sich vor. Vertrau mir, Julia das war das erste Mal, das ihren Namen sagte. Es klang schon, fast zortlich, aber auch ein bisschen wie ein Bit, die nicht ganz verstand. Kurz darauf horten wieder ein Geräusch. Die Mal war deutlicher, nachher. Julia sah Adrianen, doch bewegt sich nicht. Ich gehe nachsehen, sagte ruhig und stand auf. Verschwand durch die Tür, und Julia blieb allein zurück. Der Raum wirkt plötzlich kalter, stiller. Laut, Hortschritt, ein kurzes Flüstern viel leicht, dann still. Nach ein paar Minuten kam Adrian zurück, lächelt gelassen. Nur der Wind. Als gut Julia wollte fragen, ob wirklich alles gut war, aber sein Blick war so ruhig, dass schwieg. Später in der Nacht stand wieder am Fenster. Adrians Wohnung war dunkel. Kein Licht, kein Schatten. Julia fühlte ihn Mischung aus Sehnsucht und Sorge. War Adrian wirklich ein charmanter Fremder, oder jemand, der ein Geheimnis hat? Kann nicht aufhören, sich dies Frage zu stellen. Julia kann in der folgenden Nacht kaum schlafen. Immer wieder stand auf, zog den Vorhang beisit und blickt hinüber zu Adrians Wohnung. Doch dort war alles dunkel. Kein Silhouette, kein schwacher Lichtschein. Viel leicht ist einfach nur müde, sagte sich. Viel leicht ist ausgegangen. Aber Sperre higte sich nicht. Am Morgen beschloss einen klaren Kopf zu bekommen. Ging früher zur Arbeit, sortiert Kataloge in der Galerie, sprach mit Kollegen, als, nicht ständigen das Lehrfenster gegenüber denken zu müssen. Doch als abends nach Haus kam, war das Gefühl wieder da, ein Mischung aus Sorge und seltsamer Erwartung. Kurz vor ich stand plötzlich ein Zettel in ihrem Fenster. Julia start. War nicht dort angeklebt, sondern von außen hineingeschoben worden, zwischen Rahmen und Glas. Jemand muss ain't ganz nah in ihrem Fenster sen. Mit klopfendem Herzen offnet sies versichtig und zog den Zettel heraus. In großen, schragen Buchstaben stand dort, trif mich nicht mehr. Ist nicht sicher war nicht Adrians Schrift. Julia was ain't das sofort. Seine Buchstaben waren klar, ordentlich, fast architektonisch, dieser Zettel war hastig und unsauber geschrieben. Sah sich die Straße war leer, nur das entfernt Geräusch von Regenerinnen und ein Bell an der Hund irgendwo. Schrocken zog den Vorhang zu und schloss das Fenster. Kennt das sen? Ein schlechter Scherz? Ein Nachbar? Oder hat jemand gesehen, wie Adrian traf? Trotz des Zettels ging Julia mich durch zum verlassenen Gebäude. Ihr Neugier war starker als ihr Angst. Adrian war schon oben im Raum mit den Kerzen.
Sen lacheln war warm, aber auch leicht angespannt. Du bist wirklich gekommen, sagt alssie Eintracht. Warum sollt ich nicht, erweitert sie vorsichtig. Nur so ein Gefühl musst sie Kurs, als wohl prüfen, ob etwas nicht stimmt. Julia überlegt, ob sie den Zettel erwähnen sollt. Doch irgendwas hielt sie zurück. Stattdessen setzte sie sich, und Adrians Wein ein. Sie redeten über Bellenglasses, Filme, Reisen, Plain, aber Julius Gedankenschwiffen immer wieder ab. Du bist heute wieder still, meint Adrian schließlich. Ich hatte einen langen Tag, sagte Julia ausweichend. Lachelt leicht, doch sein Blick blieb ernst. Manchmal ist Schweigen gefährlicher als Wortkurs darauf horten sie wieder ein Geräusch. Diesmal war es ein Dumpfspochen aus dem unteren Stockwerk. Adrian stand sofort auf. Ich sehe nach, sagte knapp. Julia blieb allein zurück, laut und Fold, wie Nerven gespannt waren wie Draht. Nach ein paar Minuten kam zurück. Wieder nur der Wind, klart ruhig. Doch diesmal klang seine Stimme etwas sehr glatt, als würde in Roll spielen. Als sie später heimkehrt, war Adrians Fenster hell leuchtet. Julia blieb im Dunkeln stehen und beobachtet ihn. Sprach mit Gemeinden, in Zweitgestalt war deutlich zu sehen. Ein Mann, groß und schlank, dessen Gesicht sie nicht erkennen konnte. Die beiden diskutierten heftig, gestikulierten. Dann zog Adrian abrupt den Vorhang zu. Julia wich zurück. Vielleicht hat der Zettel recht gehabt, dachte sie. Vielleicht ist hier wirklich etwas nicht in Ordnung. Am nächsten Morgen lag ein weiterer Zettel in ihrem Briefkasten, diesmal sauber geschrieben, ordentlich, aber nicht unterschrieben, du kennst ihn nicht. Halt Abstand Julia folgt ein Kalt sehen in der Magengend. War das in Warnung? Oder nur jemand, der eifersüchtig oder neugierig war? Sie beschloss, Adrian darauf anzusprechen. Abends trafen sie sich wieder, diesmal nicht im verlassenen Gebäude, sondern in einem kleinen Park in der Nähe. Adrian worked müde, als hat kaum geschlafen. Julia, begann ich weiß, dass das alles vielleicht seltsam wird. Aber ich möchte, dass du mir vertrauen ist schwer, wenn man fragen nicht beantwortet, erweitert sie. Sah sie an, schwieg einen Moment, dann sagte manchmal ist Schweigen sicherer als ein Antwort Julia spurt, wie sie innerlich zeres. Sie wollt ihm glauben, wollt das Lächeln sehen und nicht denken dahinter. Aber der Gedanke an die Zettel lies sie nicht los. Adrian, war gestern bei dir, fragte sie direkt. Sen Blick verartet sich Kurs, dann lächelt wieder, als wohl die Frage wegwisken. Nur ein College. Nix wichtiges und wenn jemand mir sagt, ich soll dich nicht mehr treffen, sucht nicht einmal zusammen. Dann solltest du entscheiden, wem du mehr glaubst später in der Nacht stand Julia ernut am Fenster. Sie kennt nicht anders. Adrians Wohnung war dunkel. Doch unten auf der Straße stand eine Gestalt, reglos, im Schatten einer Laterne. Julia kennt das Gesicht nicht erkennen, nur den Umriss eines Manns mit einem langen Mantel. Stand genau zwischen ihrem Haus und Adrians. Als Julia das Fenster öffnet, besser zu sehen, hab die Gestalt den Kopf. Für einen Moment glaubt sie, ein blasses Gesicht zu erkennen. Dann ging der Mann langsam weiter und verschwand in der Dunkelheit. Julia schloss hastig das Fenster. Sie spurt, wie Herz rast. Das war kein Spiel mehr, kein harmloses Flirten durchs Glas. Genetwas stimmt nicht, und Adrian was ain't mehr, als zugab. Am nächsten Tag bekam sie keinen Zettel, kein Zeichen.
Doch gegen Abend klopft jemand leise an ihr Tür. Julia offnet vorsichtig, und dort stand Adrian. Kein Lächeln, keine Leichtigkeit, nur ein ernster Blick. Kann ich reinkommen, fragte Julia nickt zergernd. Ich muss dir etwas erklären, begann Aber du musst versprechen, dass du ruhig bleibst warum? Was ist los, Adrian at me tief durch. Es jet nicht nur uns es jet jemanden, der nicht will, dass wir reden. Jemanden, den du besser nicht kennenlernst skutelt den Kopf. Noch nicht. Ich muss sie zuerst etwas klären. Heute Nacht werde ich weg sein, bitte, bleib zu Haus, nicht ans Fenster Julia wollte protestieren, doch Adrian legt eine Hand auf ihr Schulter. Vertrau mir. Nur heute Nacht dandret sich und ging, ohne ihn Antwort abzuwarten. Julia bleib zurück, mit einem Gefühl, das irgendwo zwischen Angst und Sehnsucht lag. Julia hielt sich an Adrians Wort, zumindest versucht sie. Sie bleiben diesem Abend tatsächlich zu Haus und zwang sich, den Vorhang geschlossen zu lassen. Doch je langer die Stunden vergingen, desto schwerer wurde es, still zu halten. Kurz nach Mitternacht hort sie ein leises Geräusch draußen auf der Straße. Kein Auto, kein Windstoß, ein Schritt, langsam und schwer. Julia schlich vorsichtig ans Fenster, hab den Vorhang nur einen Spalt. Da stand wieder. Die Gestalt im langen Mantel, reglos im schwachen Licht der Laterne. Die Esmal war nachher, fast direkt gegenüber. Julia konnte nicht sagen, ob zu ihr oder zu Adrians Fenster hinaufsah. Der Mann bewegt sich nicht, und genau das macht es so unheimlich. Plötzlich hort sie hinter sich ein leises Klacken. Julia fuhr herum, doch es war nur die Hegung, die ansprang. Als sie sich wieder zum Fenster dreht, war die Gestalt verschwunden. Einfach so. Kein Schritt, kein Geräusch, nichts. Julia zog hastig den Vorhang zu und schloss das Fenster. Ihr Herz klopft so laut, dass sie glaubt, jeder auf der Straße muss es hören. Am nächsten Morgen klopft es früh an ihrer Tür. Julia offnet verschlafen, und da stand Adrian. Sen Mantel war fucket vom Regen, sen Blick ernst. Ich hab gesagt, du sollst nicht ans Fenster gehen, sagte leise, ohne Begrüßung. Julia erstarrt. Woher weißt du, dass ich weiß es einfach sie wollte protestieren, doch Adrian hab die Hand. Bitte. Vertrau mir nur noch ein bisschen länger. Heute Abend komm ich zu dir kein Treffen draußen, kein Zettel. Nur hier, drinnen Julia nicht zergernd. Ist dieser Mann, fragte sie. Jemand, der sich besser nicht für dich interessiert, antwortet Adrian knapp. Ich klär das der Tag zog sich endlos hin. Julia kann sich kaum auf ihr Arbeit konzentrieren. In ihrem Kopf kreisen nur Fragen, was verbirgt Adrian? Ist dieser fremd? Und warum fällt es sich an, ich in ihn geschickt geraten, die nicht mein ist? Als Adrian abends kam, trug wieder diesen ernsten Blick. Schloss die Tür sorgfältig hinter sich und sah sich kurz als wollte prüfen, ob alles sicher war. Du solltest heute Nacht nicht allein sein, sagte Willst du mir endlich sagen, was los ist, Adrian setzte sich, at me tief durch. Ich hab etwas gesehen, das ich nicht hat sehen sollen. Und jemand glaubt, ich hat darüber geredet. Das ist alles was denn, spatter. Noch nicht Julia spurt, wie sich ein Noten aus Angst und ungegelt in ihr Brustkorb legt. Und was hab ich damit zu tun, du bist mir wichtig, sagte Adrian schlicht. Und das reicht, dich zur Zielscheibe zu machen es klopft. Laut, hart, unerwartet.
Julia zoekt zusammen, Adrian sprang sofort auf. Bleib hier, flustert und ging zur Tür. Wer ist da, rief scharf. Kein Antwort. Nur ein zweites Klopfen, diesmal langsamer. Adrian öffnet die Tür ihnen spalt, niemand die Fleur war leer. Schloss sofort wieder, verriegelt die Tür und zog Julia vom Fenster weg. Pack ein paar Sachen, sagte ernst. Du schlafst heute nicht hier wohin gehen wir, zu einem Freund. Es ist sicherer zen Minuten später waren sie draußen. Der Regen hat aufgehört, aber die Straßen glänzten nass im Laternenlicht. Adrian hielt Julias Hand fest, fahrt sie eilig durch schmale Gassen, bis zu einem alten Hinterhof, den Julia nicht kannt. Hier rein, sagte und öffnet ihn Seitentor mit einem Schlüssel, den aus der Task zog. Drinnen rock es noch friskem Holz, und irgendwo tropft Wasser. Es war dunkel, nur ein Schwachlamp brandt in der Ecke. Wohnt hier, fragte Julia leise. Ein alter Freund. Ist nicht da, aber ich hab den Schlüssel. Wir bleiben nur ein paar Stunden sie setzten sich auf ein Bank in der Wand. Adrian sah sie langen. Es tut mir leid, dass du da hinein so gen wirst. Aber ich muss das regeln womit, mit ihm bever Julia weiter fragen könnt, horten sie Schritt draußen im Hof. Schwer, langsam, so wie letzte Nacht. Adrian stand sofort auf und löscht das Licht. Ruhig bleiben, flustert Die Schritt nachherten sich der Tür. Jemand versucht, leise den Griff zu bewegen. Julia hielt den Atemen. Adrian trat vorsichtig vor, bereit, die Tür notfalls zu halten. Doch nach ein paar Sekunden horten die Schritt auf, und still kehrt zurück. Julia spurrt, wie Herz rast. Hat uns gefunden, flustert sie. Adrian nickt kaum merklich. Deshalb müssen wir morgen spenden was heißt das, ich werde ihn treffen. Ali und Julia wollt protestieren, doch Adrian legt den Finger auf ihr Lippen. Nicht hier. Nicht jetzt sie warteten, bis es draußen wieder still war, dann bracht Adrian Julia zurück nach Haus. Vor dem Eingang blieb stehen. Schlia sofort ab und ans Fenster nur, wenn du mein Zeichen siehst welches Zeichen, Dreieckers Lichtsignal. Nur ich werde das machen Julia nicht weiter strabend. Und wenn ich nicht sehe, dann bleib drin. Egal, was passiert sah sie langen, als wollt sich ihr Gesicht einprägen, dann verschwand in der Dunkelheit. Später stand Julia wieder am Fenster. Sie hielt den Vorhang nur einen Spalt offen. Adrians Wohnung war dunkel, und die Straße lag still doch weit hinten, unter einer Laterne, stand wieder dies Gestalt, unbeweglich, fast wie ein Schatten. Diesmal dreht der Mann den Kopf direkt zu ihr. Für einen Moment sah sie sein Gesicht im Licht, blass, scharf geschnitten, mit einem Ausdruck, der weder wütend noch freundlich war, nur kalt. Dan habe langsam in Hand und macht ihn Gest, als würde sie hereinwinken. Julia wich sofort zurück, zog den Vorhang zu und druck sich mit dem Rücken gegen die Wand. Ihr Atem ging schnell. Wart auf Adrians Zeichen, sagte sie sich. Nur drei Lichtsignal. Sonst nichts. Doch das Fenster gegenüber blieb dunkel. Der Abend legt sich schwer über die Stadt. Ein leichter Regen begann auf die Dächer zu fallen, und das Geräusch vermischt sich mit dem Gedampfen brummender fernen Straßenlaternen. Anna saß allein am Fenster ihrer Wohnung, sah hinaus in die Dunkelheit und spürt, wie sich ein Noten aus Unruhe und Vorfreude in ihrem Inneren bildet. Sie dachten als, was in den letzten Tagen geschehen war, die Ratselhofenbegegnungen, das verschwundene Dokument, die unerwarteten Geständnis von Lukas. Die Atmosphäre war zum Zerreißen gespannt. Jeder Blick,
Jeds Word Hatchwick Beckerman. Anna Frag die sich, ob das Spiel langst über sie hinausgewachsen war. Hat sie sich so sehr auf Lucas ingelassen, ohne zu wissen, ob tatsächlich auf ihrer Seat stand. Plötzlich vibriert ihr Telefon. Nachricht von Lucas, wir müssen reden. Heute Nacht. 23 Uhr. Am Alten Bahnhof keine Erklärung, kein Gruß, nur dieser Nachtbefehl. Anna spurt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Es war gefährlich, das wasn't sie. Aber sie hat kein Wahl. Kurs nach 11 stand sie im letzten Regen am verfallenen Bahnsteig. Der Ort war still, nur ab und zu rollt ein einzelner Wagen in der Ferne vorbei. Lucas trat aus dem Schatten, sein Gesicht angespannt, sein Augen suchten den Bereich hinter ihr ab, als ward das sie nicht allen gekommen war. Du bist pünktlich, sagte leise. Gut. Wir haben nicht viel Zeit, was ist los, fragte Anna. Du workst nervos Lucas nicht nach. Weil ich es bin. Ich habe erfahren, das sie uns schon beobachten. Das, was wir gefunden haben, die Daten auf dem Stick, jet viel weiter, als ich dachte und was willst du jetzt tun, sag einen kleinen Umschlag aus seiner Jackentask und Scope in ihr zu. Hier sind Beweis. Namen, Ort, als. Wenn mir etwas passiert, gedammt direkt zur Presse. Versprich mir das Anna sa in verwerten. Wieso redest du, als werdest du verschwinden, wollt gerät antworten, als plötzlich schritt hinter den alten Güterwagen zertenten. Murier dunkel gest alten tritten herweer. Anna erkannte ihn von innen sofort, den Mann mit dem grauen Mantel, den sie schon einmal gesehen hat, als Lucas beobachtet. Lauf, rief Lucas, doch es war zu spät. Zwei Männer stellten sich innen in den Weg. Ihr habt etwas, das uns gehört, sagte der Mann im grauen Mantel mit ruhiger Stimme. Get es her, und wir lassen Yucca in Ruhe Anna spurt, wie Lucas Hand ihr ergriff. Bleib hinter mir, murmelt Dan want sich den Männern zu. Wenn ihr es haben wollt, müsst ihr mich zuerst ausschalten die Situation eskaliert in Sekunden. Einer der Fremden griff nach Lucas, ein anderer nach Anna. Sie riss sich los, stolpert zurück und rannte in Richtung eines alten Lagerhauses, während Lucas versucht, die Männer aufzuhalten. Sie hort dumpfskulig, das Kreischen von Skuhan auf Nassem Bettern, und dann ihnen Aufschrei. Anna presst den Umschlag fest in sich, während sie im Inneren Gebäudeschutz sucht. Dunkelheit umgab sie, nur durch ein zerbrochenes Fenster fiel etwas Licht. Ihr Gedanken rasen, sollt sie fliehen? Sollt sie Lucas helfen? Dan hort sie Schritt, schnell, ins Klassenschritt. Anna, wo bist du, rief Lucas. Seine Stimme klang gehetzt, aber unversreit. Sie at meet auf, trat aus dem Schatten herweer. Hier, packt ihr Hand. Wir müssen sofort verschwinden. Ich habe sie abgehangt, aber sie geben nicht auf gemeinsam ranten sie durch den Regen, durch dunkel Straßen, bis sie außer Atem in einer kleinen Pension ankommen, die Lucas offenbar schon vorbereitet hat. Dort, in einem einfachen Zimmer mit einem einzigen Fenster zur Straße, fielen sie Schopfeet auf das Bett. Anna starrt innen. Sag mir endlich die Wahrheit, Lucas. Bist du wirklich, Lucas schwieg einen Moment, dann setzte sich auf. Ich hab nie für die Firma gearbeitet, wie ich gesagt habe. Ich hab gegen sie gearbeitet. Ich bin Teil einer kleinen Gruppe, die aufgedeckt hat, wie sie Menschen manipulieren und überwachen. Aber ich hab Fehler gemacht. Und jetzt bist du mit Heining so gen Anna Fold, wie wat und Verzweiflung in ihr aufstiegen.
Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Du hast mich benutzt nein, entgegnet ernst. Ich hab dich beschützt. Und ich Tuesday es immer noch ein Moment der Stillstand. Draußen prasselte der Regen heftiger gegen das Fenster, während drinnen die Luft von Gesprochenen Worten vibriert. Schließlich sagte Anneliese, dann müssen wir das zu Ende bringen. Zusammen Lucas sie überrasten, und insanen Augenlagen Mischung aus Beunruhigung und Sorge. Bist du dir sicher? Das hier Wort gefährlich ich war noch nie so sicher wie jetzt nicht. Dann bereit dich vor. Morgen früh verlassen wir die Stadt. Ich weiß, wo wir bewes finden, die als bestätigen, und sie endgültig zu Fall bringen können nicht ins Glossen, doch innerlich wassaint sie, der Kommen Tag würde als verandern. Für sie bei der Morgen nach dieser Schicksalhaft Nacht war still, beinahe so still. Clara stand lang am Fenster, am Fenster, und dem als beginnen hat. Die Stadt lag im sanften Licht der aufgehenden Sonne, doch ihr Gedanken waren schwer. Jonas war fort, verschwunden wie ein Schatten, und niemand wassaint, wohin gegangen war. Die Polizei hat den Fall offiziell beendet. Kein Verdict auf ein Verbrechen, hatten sie gesagt. Für Clara klang das fast wie ein Hahn. Sie wassaint, dass Jonas nicht einfach ohne ein Wort gegangen war. Sie will spüren, sie will fragen lagen noch offen. Trotz aller Angst spürt sie auch eine seltsame Ruhe in sich. Die Wahrheit war noch nicht ans Licht gekommen, aber sie war zum Greifen nah. Clara wassaint jetzt, dass sie nicht länger warten konnte. Sie würde selbst handeln müssen. Am Vormittag packt sie in klein Task, steckt Jonas Notizen und den alten Schlüssel ein, den sie in seinem Schreibtisch gefunden hat. Die Zahlenreihe, die Jonas hinterlassen hat, lies sie nicht los, 21 to 7, 3 to 9. Es muss ein Code sein. Viel leicht ein Datum. Viel leicht Koordinaten. Sie folgt einer Spur, die Jonas in seinen letzten Nachrichten angedeutet hat. Sie fahrt zu einem verlassenen Gebäude am Rand der Stadt, einer alten Druckerei, seit Jahren stillgelegt. Das Tor war nur angelehnt. Clara at me tief durch, skob es auf und trat ein. Drinnen rock es noch Staub und Metal ihr Schritt halten auf dem Betonboden weiter. Überall standen verrostet Maschinen und Lehrregal. Clara ging langsam durch die Halle, sucht noch etwas Auffälligem, einem Zeichen, das Jonas hier Joasen war. Dann hort sie ein Geräusch. Ein leises Knacken, alsob jemand in der Ferne Schloss. Clara Start. Sie war nicht alien. Vorsichtig schlich sie weiter, das Herz schlug ihr bis zum Hals. In einem kleinen Nebenraum fand sie einen Tisch, auf dem alte Bauplan lagen. Den Ben lag ein Notizbuch, Jonas Handschrift. Sie griffte nach, doch in diesem Moment nach der Boden hinter ihr. Clara sie dreht sich und da stand Jonas. Blass, Schopfeet, aber lebendig. Ihr Ohrlichtscheren war so groß, dass sie kaum sprechen konnte. Wo warst du? Ich hab gedacht, kein Zeit zu erklären, unterbrach sie hastig. Sie sind hinter mir her. Ich hab etwas gefunden, das ich nicht finden sollte bever Clara fragen konnte, sie waren, hort man draußen Motorengerosk. Ein Lieferwagen hielt vor der Halle, Türen schlugen. Jonas packed Clara's hand. Wir müssen hier raus, jetzt, sie rannten durch das Gebäude, suchten einen Hinterausgang. Stimmen halten durch die Raum, Schritt kamen nachher. Clara spürt formlich, wie die Angst ihr Kettles us nerd. Jonas fahrt sie zu einer schmalen Metalltreppe. Nach oben, flüstert Sie stiegen hinauf, über in Galerie, bis zu einem Fenster im zweiten Stock.
Von dort kent man auf ein angrenzendes Doch springen. Clara zagerd. Das ist viel sehr weit, vertrau mir, sagte Jonas. Ich fang dich auf sprang sie zuerst, landed hart, aber sicher auf dem Dach. Clara at me tief ein, nam Anlauf und sprang. Für einen Moment folgt sie, als würde die Zeit stillstehen. Dan landet sie in Jonas Armenia gemeinsam rannten sie über das Dach, sprangen hinunter in ein Gas und verschwunden zwischen den Häusern, während hinter ihnen Ruf laut wurden. Erst mehrere Straßen weiter bleiben sie stehen, guckend, völlig außer Atem. Jonas, was passiert hier? Sind dies Leute, Jonas sagt das Notizbuch aus seiner Task. Es ist größer, als du denkst. Ich hab Bewes gefunden, für einen illegalen Handel, der hier in der Stadt läuft. Die Leute, die du gerade gesehen hast, wollen als Vertuschan. Und sie wissen, dass ich sie viel weiss Clara nicht langsam. Plötzlich gab als ihnen Sinn, die Ratselhof Nachrichten, das Versteckspiel, der Standage Blick zurück über die Schulter. Und was bedeutet dieser Code, fragte sie und zeigt auf die Zahlenreihe. Jonas sah sie und lächelte schwach. Das ist der nächste Schritt. Es verrät uns zu einem Ort, in dem alles endet, oder beginnt in diesem Moment spürt Clara, dass die Geschichte noch nicht vorbei war. Das Fenster, in dem alles angefangen hat, war nicht nur ein Symbol der Versuchung, sondern auch ein Blick in ein Welt voller Gefahren und Geheimnis. Und nun war sie selbst ein Teil davon.